Welcome to American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now, here I.E.L.T.S and Toefl, I.E.L.T.S International English as level testing system, Toefl test on English as foreign language. It is an international test conducted to gauge and check what's your level of English in reading, writing and listening and speaking. Here coming here to writing and speaking task, skill developing, lingua forum essay. We have collected the essays, and here we have come from Dream Tech publication. We have come here to the 38 video, 38 chapter. The question here is agree or disagree question. These type of questions may come. And in writing task, you have to write 250 to 270 words. And speaking task, you have to speak continuously for almost 2 minutes continuously. So they check your lexicon, they check your voice modulation, they check your fluency, vocabulary power, how you logically arrange the arguments. So the topic here is people behave in different ways when they wear different clothes. Do you agree or disagree with that viewpoint? A policeman, when he wears his uniform, he behaves differently, but same when he removes his uniform in his home, he behaves differently. Is it true? A colonel, a military man, a doctor wearing a white dress, a commando wearing a black dress, a policeman wearing a brown dress, a pilot wearing his dress, a naval man wearing his dress. Of course, when you, as a housewife, you are wearing a sari, and as a, when you wear jeans and t-shirt, or when casually you are wearing casual dresses. So the dresses changes your behavior. Is it true? That's the reason we have night dress, sports dress, and formal dress, informal dress. The company stipulates you have to wear formal dress during that certain times and informal dress during the certain times. When you wear a sports dress, his mind will be fully focused on sports and games activities. When he wears a formal coat and suit, he'll be highly official. So the question here is, people behave in different ways when they wear different clothes. Do you agree or disagree with this viewpoint? Why? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Coming here to the topic sample, a saying goes. A saying goes means what? It's what the philosophy or proverb. It goes like this: clothes make the man. Clothes make the man. Man is off, dress is off. That's one of the, in Tamil proverb they say, man is off, dress is off. Clothes makes the man. How we dress affects how we behave. The way we dress, our behavior, our attitude changes. A well-dressed person is likely to feel more self-confident. A man who is wearing well-dressed, he feels self-confident. And to be more successful in work requiring in-person social contact than a poorly dressed man. So here, a saying goes, clothes makes the man. How we dress affects how we behave. A well-dressed person is likely to feel more self-confident. A well-dressed man feels more self-confident. And to be more successful in work requiring in-person social contact than a poorly dressed man. So, then a poorly dressed man, a man who is dressed well, he behaves in a better way. Is it so? The writer says so. Then, dress and behavior are practically inseparable. Dress and behavior are practically inseparable. You can go, he is saying the dress definitely makes a man's behavior to change. The classic example to go against this topic is Mahatma Gandhi wearing a dhoti. He was able to attend the round table conference during the British time, meet Queen Elizabeth with his one single piece of dress, where Winston Churchill called a half-dressed man, going to a place where everybody are well dressed. Britishers, they give much importance for their coat, suit and dress, and even the shoe polish and the tie, everything, outward appearances. But here, Gandhiji is a classic example to go against the point of what the writer has given here. The writer says definitely the dress changes the behavior of a person. Uniforms, for example, are associated with authority of one kind or another. That's what dresses are given, the uniforms are given
school children are supposed to wear uniform to show that they are students. Policeman is supposed to wear the uniform to show that he has to do the service of maintaining law and order. So nurse's dress, white and white, she is supposed to serve the patients. A colonel's or naval captain's uniform indicates that its wearer carries considerable authority and expected to give orders that must be obeyed. So a colonel, military officer, the dress he wears, the signs he puts, it shows that others should obey, his juniors should obey. Simply putting on such a uniform therefore requires a certain kind of behavior. Certain kind of behavior is necessary. When you wear that uniform, your behavior changes, your mentality changes. A clown suit, you know what is the clown suit? A joker wearing a suit, by contrast, in opposite, is perfectly consistent with absurdity or absurd and comical behavior. A clown, when he wears dress in circus, you can find when they wear, and he behaves in such a way, he creates, or which he does, a comedical sense he tries to bring forward, he tries to put forward to the audience. Almost by definition, someone dressed like a clown really is a clown and should act the part. When you wear the dress of a clown, you should act the part of a clown. So he comes to the last before the paragraph here. This principle, one is what one wears, helps to explain a traditional practice of victorious armies. Victorious armies means what? During World War I and II, Germany was defeated. Of course, these countries, Russia and America, they were able to win German. And once a victorious army, the victors commonly would strip their prisoners. Strip their prisoners means what? They try to take away his uniform, his cap and everything. So the prisoners, what do they feel? They felt intimidated. Intimidated means what? Once the uniform is removed, they feel themselves they are powerless, hopeless and powerless. They were finished as fighters. As fighters, they have lost the power because their uniform has been stripped and no longer capable of effective resistance. So they won't be able to resist the attacks of opponents. So here, final paragraph, the conclusion, he comes here. There's of course a limit to the influence of clothing on behavior. There's a limit. When you clothe, your behavior changes, but there is still a limit over there. A king becomes no less a king simply by changing into casual wear. See, Modi is the Prime Minister of India. He wears a certain dress. Once he just casually comes, it doesn't mean that he is not the Prime Minister of India. He doesn't have the power. Classic example is Lalu Prasad Yadav. He was the Chief Minister of Bihar. Usually he is in his lungi sometimes, he gives conferences, he meets the press wearing lungi and banyan. It doesn't mean that once he wears his lungi, he is just ordinary, he is not powerful. So certain times it goes against that. Still, one never should underestimate the link between how we dress and how we behave. Usually in Diwali times and Pongal times, when you have a new dress in Ramjan and Christmas, you feel a bit of happiness associated with wearing a new dress. So dress definitely affects the behavior pattern of the people. So this is the topic, whether the dress changes the behavior, and the writer says yes, of course the dress changes the behavior pattern, and he says with the examples of colonel and naval men. Then he says about the victorious army is trying to strip. Once the dress or the power of the dress is removed, then they feel powerless and the effective resistance they are not capable of. Then finally, you also come to the conclusion that dress is not everything. Even a king, when he comes in casual wear, doesn't mean that he has lost his power. So this is the something about dress and its behavior. So I request a gentleman to come forward. Yes, please come forward. You are going to take the examination. So when a question is put forward like this in speaking task, how do you speak? Hi, good morning all. Yeah, I'm a strong believer of clothes makes the man.
everyone in this world, when they are in their uniforms, they feel they are responsible. For a student, if he's in a uniform, then he has to respect his teachers. And for a policeman who is in his uniform, though he is a kind guy, he has to behave arrogant to some of the prisoners or some of the people who are not following the rules. And we can say a priest who is in the church, irrespective of his nature, he has to be calm and composed. So I strongly believe in dresses make the behavior of a person. So I've told some 3 examples. Yes. For example, hello. Hello. Yes. You're not off that video. Running. Man, being in his uniform, he is being treated as a policeman. He is being respected by the public. He is being respected by everyone around them, just because of his uniform. If the policeman is in his casual wear, no one is aware that he is a policeman, and he cannot expect some respect or some sort of identity from the people. So it's important that uniform or the way of dressing helps the people to do their job, to get their respect. So and for the purpose what they are actually serving. So and the next example is a doctor. A doctor cannot be a doctor in this official dress. He cannot behave like a normal man. He has to be calm and composed. He has to show his total commitment towards the human beings, and only then he is getting recognized. Just because he is a doctor, he cannot be recognized as a doctor while he is walking in a street in his casual dress. So it's really important that while doing their job, uniform plays a major role in their behavior as well as what they are up to. So I strongly believe in dresses changes the behavior of people. Good. So here's Sangeeta to come forward. Yes, interesting. Good afternoon to everybody. I'm Sangeeta. I agree with this point because our clothes only reflect our personality and positions. It will not affect it will not affect the judgment of other people's. The king, the suit of the king, which makes him of his work will show the maturity and the seriousness for his problem of the country. And then the workers of working in the factory, they show the completeness of his work in factory. Then coming to the professionals, I if I am going to interview, I have to go in a formal way, not in a casual way. So obviously clothes will improve our thank you. Good. Sangeeta, a casual improvement is seen in your way of speaking. Good, keep it up. Daily you have to do, but try to work hard. You have to add more points and keep on speaking. Yes, gentlemen, I request you to come forward. Hi, good afternoon, everybody.
I'm Satya. Hello. Hello. I strongly believe the well-dressed make as a man very successful in his life and be confident in his way of going everywhere. For example, if you're going to any interview or for anywhere, some dress codes are there. You have to go there. You have to go the formal way. So if you're going with the casual way, if you are the very talented persons, that means you are not respecting for the interview. You are not respecting to the interview persons. So that means this is the way. And of course, many people are serving in socially, like policeman and military man on the hospital, doctors or everybody. Policeman wearing like police dress, so we are respecting the people. He have some responsibility. He cannot misuse that responsibility wearing the dresses. And like the doctors also, like we are respecting the doctor. We are respecting doctor like a god. So if he is wearing the dresses, so he has that responsibility. All people are believing to him. Whatever he says, we are believing, and other things. So dresses make us a person. The good well dressed make us a person like successful man, as a be very confident, rather than like normal dresses. I believe the dress will make dress will give us more confident and more successful in our life. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. Could you introduce your name, your qualification, when do you plan to write your I.E.L.T.S examination, what general or academic, and which country are you planning to go? Just come here. Yes, sir. Introduce yourself, everything about you. Keep the mic closer to your mouth. Yeah, I am Banu Prakash. I am working as a electrical designer. I have around 18 years experience. I plan to go Canada. I already passed French, Delphi A1. I am trying for I.E.L.T.S. In Hyderabad, we don't have good institutes. So when I saw in YouTube, I found I.E.L.T.S. So I am very much interested what sir is telling, and based on that I came Chennai. I have some other works, even though I came for meeting you. Okay. Could you tell about this topic? This topic. Of course, I agree that point. When I am going for interview, if I wear bright color dress, means if the people see if it is old or new, based on that only we will select. Like that, when we wear new dresses, on that basis we may respect by people, or that's it. Good. Okay, fine. Yes. Good afternoon, friends. My name is Vishnu Priya. I agree this topic. Wearing different clothes is very important. Wearing different clothes, we easily identify the behavior, and we easily identify the people, what he do and what he work. We easily identify. In case you can take the school children, they wear uniform. We easily identify he's the student, and you can see that. People who are work in companies, they use only formal dresses. We easily identify. You can see that police, they vary the different uniform. We easily identify the police. You can see the nurses and doctors. We easily identify that different dresses. You can see any military officers. They vary that military type dresses. The military people taking care to whole country, it's very important. And then next, wearing different dress is very important. It's giving some self-confidence and some happiness. You vary the different dresses in functions and festivals. We can giving some happiness to the people. So that's why wearing different dresses is very important. So I agree this topic. Thank you. Okay. No problem. Okay, let us go in for a small Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English level testing systemum, Toefl test on English and foreign language, இது ரைட்டிங் எழுத்தும் பயிற்சியும், ஸ்பீக்கிங் பேச்சு பயிற்சியையும் நாங்கள் சோதனையிடக்கூடிய அந்த பயிற்சி மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகிறது. லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து
ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 38 வந்திருக்கிறோம். I.E.L.T.S தான் இல்லை எழுதுவது, பேசுவது, வாசிப்பது, கேட்பது. அதில் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. இதில் ஆல்மோஸ்ட் 250 to 270 வேர்ட்ஸ், 250 270 வார்த்தைகளில் நீங்கள் கட்டுரையை தொகுத்து வழங்க வேண்டும். பேசும் பொழுதும் 2 minutes கண்டினியூஸாக நீங்கள் பேசணும். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. People behave in different ways when they wear different clothes. மக்கள் ஒவ்வொரு உடைகள் அணியும் பொழுது அவர்கள் மாறுபட்ட குணாதிசயங்களை அடைகிறார்கள், கொள்கிறார்கள். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. போலீஸ்காரர் உடை அணிகிறார், ஒரு மிலிட்ரி மேன் உடை அணிகிறார், டாக்டர் உடை அணிகிறார், நர்சஸ் உடை அணிகிறார்கள். அவர்களை உடை அணியும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு அதிகாரம், கம்பீரம், அவர்களுடைய பேச்சு, பாவனைகள் மாறிவிடுகிறது. இது ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. இதுதான் தலைப்பு. ஒரு சாமியார் காவி உடை உடுத்துகிறார். அந்த காவி உடை உடுத்தி கொண்டு அவர் கொள்ளையடிக்கக்கூடாது அல்லது திருட்டுத்தனம் பண்ணக்கூடாது. அந்த காவி உடைக்கே அது ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்றுவிடுகிறது. Do you agree or disagree? ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள், சரியான உதாரணங்களுடன் விளக்கத்துடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஏ சேயிங் கோஸ் என்றால் ஒரு பழமொழி சொல்கிறது, clothes make the man. உடைகள் தான் ஒரு மனிதனை உருவாக்கியது. ஆஃப் மேன் ஆஃப் ட்ரெஸ், ஆள் பாதை ஆடை பாதி என்று தமிழ் பழமொழி சொல்கிறது. How we dress affects how we behave. நாம் எப்படி உடை உடுத்துகிறோமோ அதை போன்று நடவடிக்கைகளை நாம் செய்கிறோம். A well-dressed person is likely to feel more self-confident. நன்றாக உடை உடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் என்றால் சுய நம்பிக்கை அதிகமாக இருப்பது போன்று உணர்கிறார்கள். And to be more successful in work requiring in person social contact. சமுதாயத்திலே நான்கு கல்யாணத்துக்கு போகும் பொழுது அல்லது விழாக்களுக்கு போகும் பொழுது அந்தந்த உடைத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது மக்களுடன் இனிமையாக பழக முடிகிறது. Then a poorly dressed man, ரொம்ப ஏழ்மையாக உடை உடுத்தக்கூடிய மனிதனை விட இந்த நல்ல உடை உடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன் நன்றாக பழகுவான். ட்ரெஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஆர் ப்ராக்டிகலி இன்செப்பரபிள். உடைகளும் நடத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது என்று இந்த கட்டுரையாளர் இவர் சொல்கிறார். இதற்கு எதிர்மறையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகாத்மா காந்தியை சொல்லலாம். இல்லது எம்எல்ஏஸ், ஆந்திர பிரதேசில் எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள், தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். அனைவரும் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? தோத்தி. ஆனால் கிளப்ஸில் ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் வேஷ்டியுடன் போனால் அது கேவலம், சீப். உங்களுடைய ஆந்திராவுடைய முன்னாள் எம்எல்ஏ கவர்னர் ராமையா அவர் பேர் என்ன, வாட் இஸ் ஹிஸ் நேம், கட்டி நரசிம்மராவ் எல்லாம் வேஷ்டி தான் அணிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் கிளப்பில் மீட்டிங்கில் நீங்கள் வேஷ்டியுடன் போகக்கூடாது என்று ஒரு தடை இருக்கிறது, தெரியுமா? ஸோ அப்படி பார்த்தா இவர்களெல்லாம் தகுதி உடையவர்களே அல்ல. சந்திரபாபு நாயுடு அது என்ன போட்டுக்கிறார்? பேண்ட் போட்டுக்கிறாரா? பேண்ட் தான் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். ஸோ இந்த தலைப்புக்கு எதிர்மறையாக வருகிறது நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது. ஸோ இந்த தலைப்புக்கு ஆதரவாகவும் பேசலாம், எதிராகவும் பேசலாம். யூனிஃபார்ம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூனிஃபார்ம்ஸ் என்றால் என்ன? சீருடைகள் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் அத்தாரிட்டி, ஒரு அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. ஆஃப் ஒன் கைண்ட் ஆர் அதர், ஒரு அதிகாரம் அல்லது ஒரு சில அதிகாரங்களை குறிக்கிறது. எ கர்னல்ஸ் ஆர் நேவல் கேப்டன்ஸ், ஒரு கப்பல் படையினுடைய தலைவன் அல்லது ஒரு கர்னல் அதிகாரி, ஒரு இராணுவ அதிகாரியினுடைய அந்த சீருடை இண்டிகேட் தட் இஸ் வேரர் கேரிஸ் கன்சிடரபிள் அத்தாரிட்டி, ஒரு அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. போலீஸ்காரர் உடை அணிந்து கொண்டு ரோட்டிலே வரும்பொழுதே அதற்கு ஒரு அதிகாரம். மக்கள் பயப்படுகிறார்கள், அச்சப்படுகிறார்கள், மதிப்பளிக்கிறார்கள். அண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கிவ் ஆர்டர்ஸ், அவர்கள் கட்டளையிட வேண்டும். தட் மஸ்ட் பி ஒபேட், அந்த கட்டளைகளை மற்றவர்கள் கீழ்ப்பணிய வேண்டும். டிராஃபிக் போலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையும் போட்டுட்டு கேப் போட்டுருக்குறாங்க. அந்த யூனிஃபார்முக்கு பார்த்து அந்த வாகன ஓட்டிகள் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். Simply putting on such a uniform therefore requires a certain kind of behavior. அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு உடனே அவர் அதுவாகவே மாறிவிடுகிறார், அந்த குணாதிசயத்துடனே மாறிவிடுகிறார். ஏ கிளவுன் சூட், ஒரு கோமாளி தன்னுடைய கோமாளித்தனமான உடைகளை சர்க்கஸில் அணிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி கன்சிஸ்டன்ட் வித் அப்சர்ட் என்றால் என்ன, கிறுக்குத்தனமான அண்ட் காமிக்கல் பிஹேவியர், நகைச்சுவை உணர்வுடன் அவர் நடந்து கொள்கிறார். ஆல்மோஸ்ட் பை டெஃபினிஷன் someone dressed like a clown, யாரால் கோமாளி போன்று வேஷத்தை அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் ரியலி இஸ் ஏ கிளவுன், அவர் ஒரு கோமாளி தான். அண்ட் ஷுட் ஆக்ட் இஸ் பார்ட், அவர்களுடைய கோமாளித்தனத்தை அவர்கள் செய்து காண்பிக்க வேண்டும்.
திஸ் பிரின்சிபல், இந்த கொள்கை, ஒன் இஸ் வாட் ஒன் வேர்ஸ், ஒரு மனிதன் யார் என்பது அவன் உடுத்தக்கூடிய உடையை பொறுத்து என்ற பழமொழி ஹெல்ப்ஸ், உதவி செய்கிறது, டு எக்ஸ்பிளைன் எ ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் விக்டோரியஸ் ஆர்மிஸ். அப்போ அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் 2 நாட்டுக்கு போர் நடக்கிறது. ஜெயித்த போர் இராணுவ அதிகாரிகள், வீரர்கள், இந்த தோல்வியுற்ற இராணுவ வீரர்கள், இராணுவ அதிகாரிகளினுடைய அந்த யூனிஃபார்ம் சீருடையை பிடுங்கி விடுகிறார்கள். அவர்களுடைய தொப்பியை கலட்டி விடுகிறார்கள். அது கலட்டி விடும் பொழுது என்ன ஆகி விடுகிறது? அந்த தோத்த இராணுவத்தினுடைய அந்த வீரர்களுக்கு ஃபெல்ட் இன்டிமிடேட்டட், அவர்கள் அச்சப்படுத்தப்படுகிறார்கள். யூனிஃபார்ம் போய்விட்டது, அவர்களுடைய ஆயுதம் கலட்டி எரியப்பட்டது. இன்டிமிடேட்டட் என்றால் பயமுறுத்தப்படுகிறார்கள். அண்ட் பவர்லெஸ், சக்தி இல்லாதது போன்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். they were finished as fighters, அவர்கள் சண்டையிடக்கூடிய தகுதியை இழந்து விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய சீருடையை எடுக்கும் பொழுது. அண்ட் no longer capable of effective resistance, அவர்களால் எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்த முடியாது. So there is of course a limit to the influence of clothing on behavior. உடை உடுத்துவது நடத்தைக்கு அது ஒரு நேரடி சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். அது சில சமயங்களில் கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ராஜா, a king becomes no less a king simply by changing into casual wear. இந்த இங்கிலாண்டினுடைய ராஜா ஸ்விம் சூட்டில் பீச்சில் குளிச்சுட்டு இருக்கிறார். ஆகையால் அவர் எந்த விதமான அதிகாரமும் இழந்து விடவில்லை. ஸோ ஒரு ராஜா சாதாரண உடை அணிந்திருந்தாலும் கூட அதற்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது. Still one never should underestimate the link between how we dress and how we behave. இருந்தும் உடை நம்ம நடத்தையை மாற்ற வல்லமை படைத்தது என்பதை நாம் மறுக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளின் பேரில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.